Hola clase. I am just showing the end of the week's work. So we are now at jueves or Thursday. And what you have to do for today for Monday, perdón, is complete Exploraciones Léxicas uno. And that is on the weather and the material you'll be learning in class today. And then also Gramaticales uno, where you're going to ready and learn it for that new section. And that's all due Monday, the 26th by midnight, por favor. So now what I'm going to ask you to do is just pronounce the words along with the speaker, and I'm going to stop and make some clarifications along the way. El invierno. El invierno, winter. So if you want to jot down notes as you're doing this, just to copy down the new vocab words. El abrigo. El abrigo, the coat, usually a thicker winter coat. Los guantes. Los guantes, gloves, the gloves, masculino. Las botas. Las botas, the boots. El gorro. El gorro, and usually this is a winter hat. La gorra is more like a baseball hat. La bufanda. La bufanda, the scarf. La primavera. La primavera, the spring. El paraguas. El paraguas, so even though it ends in the word like aguas with an A on there, it's masculino. The umbrella. La blusa. La blusa, the blouse. El suéter. El suéter, the sweater. La falda. La falda, the skirt. Los zapatos. Los zapatos, the shoes. El verano. El verano, the summer. El sombrero. El sombrero, the hat, just a general, like a wide brimmed hat like this. Yeah, I'm sure you've heard of los sombreros mexicanos, the Mexican ones with the big brims. La camiseta. La camiseta, the t-shirt. Los pantalones cortos. Los pantalones cortos. Now, so pantalones are the pants and cortos short, so it's the shorts. El traje de baño. El traje de baño, bathing suit for either a man or a woman. Las sandalias. Las sandalias, the sandals. El otoño. El otoño, the fall. La chaqueta. La chaqueta, it's more of a lighter jacket. Remember, el abrigo is coat. La chaqueta is jacket. La camisa. La camisa, we just learned that camiseta. La camiseta is the t-shirt, but la camisa is just the regular shirt, any shirt. El cinturón. El cinturón, the belt. Los blue jeans. Los blue jeans, and I often just say los jeans. So you can say blue jeans or just los jeans. Los tenis. Los tenis are the sneakers. Okay, and then we have some weather conditions down here. El tiempo. El tiempo, the weather. Hace buen tiempo. Hace, So if you can just pronounce the words hace buen tiempo. muy buen tiempo. Hace muy buen tiempo. Hace mal tiempo. Hace muy mal tiempo. Hace calor. So I'm leaving the pause so you can pronounce the expressions out loud, please.
Hace mucho calor. Hace fresco. Hace frío. Hace mucho frío. Hace sol. Hace mucho sol. Hace viento. Hace mucho viento. Está nublado. Está despejado. So you notice that we went from hace, like hace buen tiempo, hace mal tiempo, to está. So we do have some phrases that don't use the hace, but many of the weather conditions do. Llueve. Nieva. Okay, so now we have la ropa. La ropa. La bolsa. Los calcetines. La corbata. El impermeable. Los lentes. Sometimes we say las gafas instead of los lentes. Los pantalones. El pijama. La pijama. El traje. El vestido. Verbos. Llevar. Llevar puesto. Llevar puesta. Tomar el sol. Palabras adicionales. Cómodo. Cómoda. Los colores. Amarillo. Amarilla. Anaranjado. Anaranjada. Azul. Blanco. Blanca. Café. Gris. Morado. Morada. Negro. Negra. Rojo. Roja. Rosado. Rosada. Verde. So I'm going to play a video for you that incorporates some of the weather expressions. And I'm going to stop the video along the way just to ask you for comprehension. So let's start at the beginning. Remember, ¿qué tiempo hace hoy? Means what is the weather today? ¿Qué tiempo hace hoy? ¿Qué tiempo hace hoy? Hace buen tiempo. El tiempo no me importa porque estoy feliz. El tiempo no me importa, mis amigos están aquí. Okay, so you basically want to be able to answer the question, ¿qué tiempo hace hoy? And know the different weather expressions. We'll be going more into the colors and a little bit more practice when I see you on Tuesday. But for now, practice with that vocabulary, and then you will be using that in the mind tap that you're doing. Okay, so what we're going to do now is I had promised that I would go over this interpretive task. You have this due for reading and activities for Monday by midnight. So let's just go over the dialogue or the artículo, what it's talking about. I'm just going to stop in a couple places. If I think it's
you'll understand it. I'm just going to go through it. So first she says, hola, me llamo Juanita. Soy de México y soy estudiante en la Universidad Autónoma de México, UNAM. So es el nombre de la universidad. We have Universidad Autónoma. Pero este año, but this year, vivo y estudio en Madison, Wisconsin. So I live and I study in Madison, Wisconsin. Soy una estudiante de intercambio. Intercambio es exchange en la Universidad de Wisconsin. Soy alta y morena. También soy muy extrovertida y activa. So she's saying, she's just describing herself. She is extroverted, she's active. Por ejemplo, for example, este semestre tengo 5 clases. Tengo clases de matemáticas, anatomía, literatura, geografía y biología. Estudio mucho y me gusta, this is going to be something we learn in this chapter, me gusta, I like to go out con mis amigos, with my friends. Pero Madison es muy diferente de México. Aquí, here, el tiempo cambia mucho. The weather changes a lot. Un día hace frío y otro día, another day, hace calor. So those are your new expressions, hace frío and hace calor. Y there are 4 estaciones, 4 seasons. En México, donde vivo, where I live, básicamente solo hay una estación. There is only one season. Hay un poco de frío a veces. There is a little bit of cold sometimes, a veces, en diciembre y enero. Those are our months now, diciembre, December y enero, January. Pero por lo general, hace buen tiempo todo el año. So hace buen tiempo is one of your expressions. Todo el año, all of the year. Nunca, never, nieva, perdón. It never snows, por ejemplo. In Madison, no siempre hace buen tiempo. It doesn't always have good weather. Pero eso no es un problema para mí porque me gusta, I like comprar, to buy ropa y siempre llevo ropa diferente dependiendo del tiempo. So she's always wearing different clothing depending on the weather. Y de lo que estoy haciendo and what I am doing. Por ejemplo, cuando hace mucho calor, it's one of your expressions for weather, me gusta ir a la playa. I like to go to the beach. O al parque, to the park. Y me gusta llevar, to wear, un sombrero, sandalias y pantalones cortos con una camiseta. Si voy a tomar el sol, if I'm going to sunbathe, llevo solamente un bikini y lentes de sol, sunglasses. Cuando hace fresco, when it is cool, me gusta llevar un suéter ligero, a light sweater. Si hace un poco de frío, I can llevarlo puesto. I can wear it, el suéter. Y si hace calor, if it is hot, puedo llevarlo en mis hombros, on my shoulders. Tengo uno que es blanco y azul. I have one that is white and blue. Y va muy bien con mi bolsa negra. It goes very well with my black purse. Es mi suéter favorito. Me gusta mucho llevar faldas y suéteres en el otoño. Es la ropa perfecta para caminar en el parque. It's the perfect clothing to caminar en el parque o si voy a tomar un café con mis amigos en una terraza, in a terrace. No me gusta mucho el invierno porque hace mucho frío. I don't like winter porque hace mucho frío y tengo que llevar. I have to, remember this is tener plus que plus infinitive, to have to do something, like in the last chapter. I have to wear mucha ropa. Pero me gusta el invierno. I like the winter un poco porque como no puedo salir mucho, estudio más. So she can't go out, she studies more. Asisto a todas mis clases. I attend all of my classes y me gusta leer, to read mucho.
y escribir muchas cartas and to write many letters a mi familia en México. Pero no me gusta llevar bufandas y guantes. I do not like to wear scarves and gloves. En la primavera, in the spring, me gusta correr, to run mucho. Cuando corro, when I run, me gusta llevar pantalones cortos. When I run, I like to wear shorts, una camiseta, a t-shirt, y tenis and sneakers. Es interesante porque muchos estudiantes estadounidenses, many students, American students, or students from the United States, cuando hace fresco, when it is cool, llevan también pantalones cortos y camisetas para asistir a las clases de la universidad. Es muy diferente en México. It is very different in Mexico. A mí me gusta llevar ropa más formal para asistir a las clases. I like to wear nicer or more fancy clothes to go to classes. Solo llevo pantalones cortos y tenis para correr o ir a la playa. I only wear shorts and sneakers to run or go to the beach. So they dress up a little bit more at school. También llevo ropa formal. I also wear ropa formal para las fiestas, for parties, el fin de semana, the weekend parties. Pero los estudiantes estadounidenses casi siempre llevan ropa informal. So she's noticing that all of the estudiantes estadounidenses, the United States students, almost always wear ropa informal. That's just more dressed down clothing. So what you want to do here is you're going to look at these charts. You're going to fill in the chart with the information requested according to what you know about Juanita from the reading. There may not be information for every category. So, for example, we want to say en otoño, we want to look up here for otoño and say what the weather is like. So we want to find the seasons. So she talks about the seasons throughout this article. And let's just look here. So for that first one where it says, ¿Qué tiempo hace? We're just going to look at otoño here. So she talks about otoño in this paragraph where I just had it. I'm sorry. Un momento. Okay, so for otoño, she says, me gusta mucho llevar faldas y suéteres en el otoño. So we can talk about what the weather might be like if she's wearing faldas and suéteres. She's wearing skirts and sweaters. And also we have invierno. So you just want to say, this is Madison, Wisconsin, so it's going to be similar to Buffalo. And then, ¿qué ropa lleva? What clothing does she wear? You want to fill that in. ¿Qué ropa no le gusta llevar? What clothing does she not like to wear? And ¿qué le gusta hacer? What does she like to do? So as much as you can fill in with these charts, we have otoño, fall, invierno, winter, primavera, and verano. So then here, what you want to do is you want to try to guess the meaning of what the sentence means. So do your best with this. Soy un estudiante de intercambio. So it's from line 2. What does that mean in English? And you have 6 of those. And then here it's saying read between the lines to answer the following questions using information from the text. Support each answer with information in English with information from the text. So it says, a Juanita le gusta tomar muchas clases. Is that cierto or falso? And you just want to, if you can, tell me where it is in the text. A Juanita probablemente le gustan las ciencias. She probably likes sciences. ¿Cierto or falso? Nunca hace frío en México. It never is cold in México. ¿Cierto or falso? Juanita probablemente tiene mucha ropa. She has a lot of clothes, probably. A Juanita probablemente le gusta pasar tiempo afuera. She likes to spend time outside. And then here it says what clothing, formal or informal, in what situations do people in Spanish-speaking countries wear compared to the United States? What do you think? Why do you think this is so?
And what does this tell you about cultures in Spanish-speaking countries and in the United States? If you were to go to a Spanish-speaking country where you might visit beaches, but also go to at night to dinner and celebrate birthdays, what would you pack? List of some clothing items. So you want to list them in Espanol: playa for the playa, for dinner, for a club, or for cumpleaños. And you can use the vocabulary that we just learned in MindTap for Léxicas 2. Okay, muchas gracias, estudiantes. I'm going to leave you to your work. Adiós.